is that once this is in, you put your putty back in. It should fit very comfortably. You should see very little gap, almost no gap, but it should fit very, very comfortably. You have to make sure this is correct first. Okay? Then what you do, you take your straight probe, and then you score gently. So you can see a line there. Can you see that? This is just for you to roughly know where the crack is. Now, once this is done, you take out the JE. JE, alright? I want you all to watch first. Mình đẩy cái răng vào thì ấn vào rất là mạnh này để cho nghe click này, xong có cái click rồi, đầu mình đặt lại cái silicone vào để kiểm tra xem là nó đã sát kít hay chưa, và nó tức là nếu đặt thì nó chỉ là có một cái gọi là một cái khe hở rất là nhỏ phía sau của răng một điện. Sau đó mình sử dụng cái que đầu nhọn này mình đánh dấu vị trí của cái đường nứt này. Sau đó tiếp tục thì mình bắt đầu nhấc cái miếng silicone này ra, thì mình bây giờ mình đánh một cái đường mờ này. Tiếp theo mình sử dụng vật liệu tên là 3D. Now, you place it in here, you use your flat plastic, you try your best, okay? Now, because this one is not a real case, it's always going to be a little bit harder, but just try your best to put it on first. Now, you'll notice sometimes it sticks because the anterior tends to be a little bit stickier, but there's a reason for that. I'm going to introduce you to the paintbrush. The paintbrush that you have on your table is by GC, okay? Whatever paintbrush you have, the most important thing is you want to have a flat brush. Alright? You must have a flat brush. You can either buy the one by GC, which is really, really good. It's reusable. The one I have is by Tal Italiano. I have had this for almost 11 years now, okay? And what it is that this is autoclavable, this one is replaceable. Alright? The second thing I want to introduce to you is the modeling resin. Now, I didn't explain this in detail a while ago, but sometimes when we were taught to use bonding agent to dip our instruments. So that the composite doesn't stick to our instruments. Now, that is a bad idea, especially if you're using universal bonding system, because the universal bonding system has etch, has monomers. You want something that is pure PMMA. This is where the modeling resin come in. Now, what you want to do, can I have a mixing pad? Either a mixing pad or a piece of paper. Same thing, you mix, you shake. The mistake a lot of people make is that they use too much. Okay? So, you dip your brush, okay? And then any excess you wipe off. Then you use your brush. Cái việc lựa chọn chổi này mình sẽ rất quan trọng, tức là mình phải chọn đầu mặt để nó gọi là nó có đầu bẹt cái này, nó có đầu phẳng. Mình GC có lại cái nguyên liệu thì là nó sẽ chất lượng rất là tốt. Tuy nhiên mình có, nếu mình mua các cái gọi là chổi khác thì mình sẽ đảm bảo rằng là cái có cái độ phẳng như này. Tiếp theo nữa là bác giới thiệu cái vật liệu bác dùng để gọi là để tạo dáng ấy, là nó là resin, cái chai cái cái đặc điểm của nó là nó ra phần 100% là cái PMMA. Okay, so you want to do this until it is so thin it's almost translucent. Now,
here's the problem with this putty. The putty is too light in color. So it's very hard to see if your shell is translucent. That's why for me, I prefer a darker color putty. Like see this darker, the putty that I normally use is by DMG, honeycomb. That's very dark, I like that. Yeah? Một cái vấn đề là cái loại silicone mình đang sử dụng là nó màu hơi sáng, dẫn đến việc là khi mà mình không thể quan sát được cái phần mình bỏ của mình đang làm. Thế thì một là bác sẽ nghĩ là cái loại bác đang dùng ấy thì là nó được tối màu hơn, và thứ hai nữa là cái mà bác hay sử dụng ấy là honeycomb của DMG. Now, once you are done, you make sure you put the composite past the line. Okay? And then you make sure you use a straight instrument to wipe off any excess over here. Understand? Tiếp theo mình sử dụng cái đầu nhọn này để mình làm lấy sạch cái phần composite dư, và mình đảm bảo rằng là cái phần composite này nó đi quá, nó vượt đường mà đường mà mình đánh dấu ấy. Once that's done, you can put that aside. Sau khi làm xong rồi mình có thể để sang bên cạnh. Then over here, what you need to do is bonding agent. Where's my bonding agent? Okay, thank you. Okay, I got it. What is the most important thing about the bonding agent? Shake. If you don't shake the bottle, I will shake you. Và thì tiếp theo là mình sẽ dùng cái bond, và một điều quan trọng nhất trước khi đưa bond vào đó chính là mình bắt lên. Bắt cái lại lần nữa là nếu tất cả chúng ta đều không bắt thì Now we pretend that we have already done the etching, all the cavity preparation. We pretend we do all of that already. Okay? Now, chúng ta đã làm xong hai cái bước đó là bước xoay bond, bước sử dụng là xong chám lên. Bây giờ bước tiếp theo là bước bôi bonding. and then you blow for 5 seconds. Thổi khô trong vòng 5 giây. Okay. Now, everyone watch. Tất cả mọi người nhìn vào đây. I want you to, once that you light cure, once you put the bonding agent, you want to light cure, okay? Xíu đen thấy không? Okay. Now, you put the shell on, Đặt cái vỏ lên. you push hard, Ấn rất là mạnh ạ. and then you light cure. Bắt đầu xíu đen. Now, after you light cure, what you want to do is you want to put a little bit of flow, So go back to Solare flow, alright, just a bit, Sau khi xíu đen xong chúng ta sẽ thêm một chút xíu around the edge here. cái cọng xin lỏng ở phần Watch. viền. You don't want a lot. You just want a little bit. And then you light cure. Now, one of the things I forgot to do after I put the putty in is I forgot to wipe the interproximals. Meaning to say, I have to make sure that I don't get excess here. So, a while ago, you have to make sure that the interproximals are clean. Alright? So before you light cure, you have to clean it up. I forgot to do that. Now this is the hardest part. This is where you pray to whatever God that you believe in, that this works. Bây giờ là bước quan trọng nhất đấy ạ. Mình sẽ có thể phải cầu nguyện tất cả, gọi là cầu nguyện cái đấng tối cao của cái tôn giáo mình theo ấy, là khi mình bỏ ra là nó sẽ dính vào phần trước. Okay? So this is how thin you want it. Can you see that? Đây là cái độ mỏng mà mình mong muốn đấy. Now, if say for example,
there's a little bit of excess, you can just, I mean, you don't have to, but you can just use something just to wipe it off and all that. I mean, you don't have to. But this is what you should look out for. Alright? See a while ago I forgot to wipe the excess. Luckily, it's still not yet touching the tooth next door. Tiếp theo đây là cái bước gọi là loại bỏ bệnh dư. Thực ra là đáng lẽ là bác phải làm này từ trước khi chiếu đèn kìa. Nhưng mà bác quên ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì cũng may mắn rằng là nó không gọi là dính sang cái răng bên cạnh. Okay? Can I get everyone to do this now? Remember, this is how thin it should be. Why? Because if you make this too thick, then there is no space here for you to put the opaque layer. So for this one, it has to be thin. If you're scared, if you've never done this before, I'm okay for you to go a little bit thicker, but not too thick. Understand? Mình đã bảo là cái bước này mình phải cần làm gọi là càng mỏng càng tốt đấy. Thì để nó còn có khoảng để bước sau mình sẽ đặt cái lớp gọi là đục lên. Đối với những bạn mà mình gọi là mới làm ấy, thì là cái việc mà để cho nó dày hơn một tí ở cái đoạn này thì nó cũng gọi là chấp nhận được, tuy nhiên đừng để dày quá. Some people are asking about the paintbrush, okay? Listen. If you want to, you can go to the paint shop, you buy a paintbrush. Of course, the paint shop paintbrush won't last as long, but at the very least, they're cheap. So very important is that you need a flat brush. Number two is that it's very important that the brush is synthetic. Not horsehair, not natural hair, has to be synthetic. So synthetic, flat brush. Có một điều mình cần lưu ý, tức là nếu mà mình có thể mua cái chổi này điều hòa ở cửa hàng, nếu mà mua thì mình để ý rằng là thứ nhất là cái này là sợi tổng hợp, chứ không phải là nó không phải là sợi làm cái gì đó lông ngựa hay lông động vật, mà nó phải là sợi tổng hợp. Thứ hai là nó phải là có dầu phẳng. Nãy nó giới thiệu qua về cây gọi là cây chổi của bác ấy, thì nó cũng hơi đặc biệt, nó có về của bên style Italiano, bác dùng hơn mười mấy năm rồi. Thế thì cái cán của nó thì nó có thể hấp lại được, còn cái phần chổi bên ngoài thì là cái phần là thay thế được. Không dùng bon mình tạo như này được không? Mình phải tạo một dùng bon đâu đúng không? Rồi nên nó không dính này. Không cần đúng không? Giống cái chỗ
chuột ấy, nó dễ gặp cái mũi rồi. Có nhất thiết là phải dùng con này không? Đấy. Ví dụ như thế này là cần giấy đúng không? Không nữa hả? Nhưng mà ý là không hình dung cái How's everyone doing? cái xong đi. Mọi người làm cái đâu rồi? Okay. Có cái gì không ạ? Now, I'm going to carry on right now, okay? Now, the next step that we do is we're going to build up the wall, alright? Now, we're going to put the sectional matrix. If you don't have it already, or if your one is broken or it's not smooth anymore, you let us know, we'll give you another one, okay? So, the idea is this. You see how this is the convex side? The convex side facing labially. This is facing palatally. Why? I want to copy how the teeth are, because teeth is also like this. The teeth is also like this, right? Like that. So I want to copy that. When you put this in, I want you to be very careful. Tiếp theo mình đang tạo phần thành bên ấy, thì mình sẽ cần chuẩn bị được những matrix. Thì trong trường hợp matrix của bạn có vấn đề gì đấy, bị bẩn, bị to, bị gãy gì đấy thì hãy xin cái matrix khác ạ. Khi mà đưa matrix vào thì mình thấy cái phần bờ cong ấy thì mình sẽ hướng ra phía Now, ngoài. here's the thing. Listen, everyone watch. When you put the matrix, just like your posterior, this is really important. The edge of here should be very close to the tooth next to it, okay? So you want to push it in a little bit so that when you look at it from the top, it's almost at the same level, okay? Why? I want to make sure when I build up this wall, just like when we do the posterior restoration, it has to be the same level. I don't want that to be too high. You understand? Now, take your time with this. Sometimes if you have the tooth is a little bit rough, you just need to kind of like wedge it up a little bit, but just be careful. If say for example you do this and the palatal shell break, it's okay, do it again. Alright? So I want everyone to get to this stage. Tiếp theo khi đặt matrix vào đấy, mình nhớ tương tự như bằng cái răng sau ấy, thì là cái một cái độ cái matrix này nó phải tương đương với độ cao của cái răng cạnh. Thế nên lúc đầu là nó đưa vào nó thấy nó hơi cao hơn một chút thì nó có đẩy vào bên trong để cho mình đảm bảo là mình có thể quan sát được hai phần gờ, quan sát mặt bên của răng 21 thì từ đấy mình gọi là tạo cái sự đối giảm của răng 11 luôn đấy. Chị sợ là nó phòng ngoài lúc nào cái áo lọc nó thẳng Okay, I'm going to do this part now, and then afterwards I'm going to stop and let everyone catch up, okay? So, same thing, we're going to put JE, okay? I'm going to put a small amount to build up that wall. Tiếp theo mình sẽ đặt cái G vào để mình vừa lượng nhỏ để mình xây. That's it, not a lot. In fact, this is too much, but it's okay.
Now, what you want to do is this, watch. This wall has to be thin as well. Okay? So, you start by using a flat plastic. You push. Cái phần cạnh gần này mình phải đảm As bảo nó much as bằng you can. đầy Once tối you're đa. almost there, to make it even thinner, what you do is you get a ball burnisher and you dip the ball burnisher in a small, not ball burnisher, sorry, micro brush. Mình trộn, mình Tiny bit, remove any excess, and you use the brush, watch. mình đã để mục đích là cho nó mỏng hơn. Okay? Now, this is really important. You want to make sure that this is all as thin as possible. You push up the corner over there. Can you all see that? Thế thì bắt đầu Yeah. với góc ấy, mục đích là cho cái thành nó mỏng nhất có thể. And then finally, what you do, you see the excess there? Thấy cái phần dư nữa. Okay? You see that? So try to keep this as thin as you can. It has to be like a shelf. Can you see that? It is there, there. There's a lot of space here. Can you see that? You need the space for the opaque layer. Okay? Once you're happy with that, you light it. Điều chỉnh khi đầu mình thấy có hai cái thành này và bây giờ thành mình thấy là nó rất là mỏng. Tại vì mình còn sẽ giữ khoảng cho cái lớp gọi là lớp đục phía sau đó. Khi mà mình đã hài lòng với cái phần các cái thành mình đã tạo ra thì lúc mình có thể chú đen. Em xin cảm ơn. Now, if you ask me, I think that's still too thick to me. Okay? That's still too thick. So I want you to do better than me. I want this a little bit thinner. You see that? That's still too thick for me. If you make that thinner, that will be better. Tuy nhiên cái phần thành tầng của răng mùng 1 ấy, thì là đối với bác thì bác cũng chưa hài lòng lắm cái phần thành này bởi vì nó vẫn hơi dày. Nếu mà mình nhìn vào đây mình quan sát ấy, thì bác cũng muốn là nếu mà các bác sĩ mình sẽ làm gọi mỏng hơn cái mà mình đang nhìn thấy mẫu của bác hiện tại. When you do this right, when you're back in your clinic, of course the pink one is the biggest size we have.
This technique works better when you have a larger micro brush. When you have a larger micro brush, you can push it better. Với cái điều kiện của cái buổi hội thảo hôm nay thì mình có cái chổi màu hồng này là cái tăm bon màu hồng này là cái tăm to nhất này. Tuy nhiên nếu mà về vùng khám ấy, mình thì lựa chọn một loại kích thước nó lớn hơn đấy, nó sẽ thao tác được tốt hơn. Doctors, if you want me to check your work, I'm happy to check your work, but please let me check your work before you light your piece. Và vì trong trường hợp mà các bác sĩ cần sự giúp ấy, thì hãy để cho bác sẽ giúp đỡ mình và lưu ý rằng là hãy có sự giúp đỡ trước khi chiếu đèn. Cái này cũng không phải ngại đâu, bởi vì bác làm cái này hơn 9 năm rồi, cho nên là bác đã nhìn thấy đủ các thể loại này nữa, đã trải qua rất nhiều. Chơi xuống đường là chị cháu chỉ biết nhau ấy. Không cậy. Nhìn thấy trên lần này này thì rất mỏng đấy. How's everyone doing so far? Anyone needs help? Có ai cần phải giúp đỡ gì không ạ? Làm đến mức nào đấy? All good? Tốt chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục làm cái trong vòng 5 phút nữa, sau đó ta sẽ đoàn tiếp từ cái số lâm sàng tiếp.
răng, đây là của con. Let's continue. Now, if you guys want to continue working, continue working. If you're done, just have to put the screen in front. So, we've done step 3, okay? Step 3 is the palatal shell. We've done the palatal shell already. Everyone is very successful with that. No one's broken it. Yay! You remove it. Make sure it's nice and transparent. Understand? So that's good. Then you build up the wall. This is what we just did a while ago, right? Like I mentioned, the most important thing is to make sure that that wall, that sectional matrix, is roughly at the same level as the tooth you want to copy. Okay? Then you put, over here it says AE, we're using JE. You start with a flat plastic instrument. And then you use a micro brush to adapt, just like what we just did a while ago, correct? Try to keep it as thin as possible, and you end up with something that looks like this. Oh, good? Rồi nếu bác nói là mình đang cái bên cạnh bên nhé, mình bằng cái máy nào cái điểm nhấn là cái điểm cái chiều cao của cái máy đấy nó không cao hơn cái cạnh nữa. Okay. I want to show you a case. So now that we have the shell done, we have the palatal shell, we have the interproximal shell. Now we're going to start layering the opaque and the transition and the enamel layer. When we're dealing with a young patient like this one, who's 13 years old, who has an old restoration, you want to try to accept, to appreciate the fact that younger patients, they have more translucent incisal edges. Okay? So there is a trick that we use, that I use a fair bit sometimes. It's called deep contrast view. Anyone can do it. Everyone now has a phone. Everyone can take photos very easily. Everyone is on Instagram. Everyone knows how to edit photos. All you need to do is when you edit photo, you want to change 2 settings. You want to increase your contrast and reduce your brightness. And you end up with an image that looks like this. When you do this, what you're doing is that you are revealing the inner anatomy of the tooth. You'll be able to see how many mamelons you need to copy, where the translucent part of the tooth is. Okay? So this is a very helpful trick if all you have is an iPhone, right? Or a Samsung phone or whatever. Okay? Now, what do we see here? I can see that the patient has an incisal edge halo. I can see the mamelons that's in between inside. Okay? So I want to try and copy that. Now, again, this case I use a wax up because it's an old case. But anyway, isolation. By the way, I actually am prepared to demo how to do my isolation if you guys have time later on. But we'll leave that at the end, okay? Etch and bond, palatal shell, we've done this already, right? We all know how to do this. Then the interproximal wall, this time we're doing both sides. We now know how to do this right now. Then we're going to do AO2, A2, and we'll try to copy the mamelons. And there's the glycerin. We'll talk about the shaping later on.
We add the texture because the patient is young, and then we're going to polish. Now, here's the thing about the deep contrast view. Deep contrast view is not just for you to check the natural tooth, it's also for you to check if you have made a mistake. What do you see? What's my mistake? You see the white line? There you go. So I know for a fact that the tooth that I'm trying to copy right now is a little bit whiter because of dehydration. I accept that. That's okay. I managed to copy the incisal halo, I managed to copy the mamelons, but I now end up having a white line. Now, is this white line an issue? To some patients, yes. To some patients, no. The question is, why do I have the white line? The reason why, and I talked about this a while ago, the reason why you have a white line is because of unsupported enamel. It's enamel delamination. The mistake that most people make, and the mistake I used to make, is that I would remove caries, okay? And then I will bevel the unsupported enamel. That's a problem because now, sorry. Because now I have unsupported enamel. The moment I put the bond and the bonding agent and the flowable and the material in, that bit of enamel will chip off. When it delaminates, it shows up as a white line. So what you should do instead is that you should bevel first. Sorry, you should remove all unsupported enamel first, then bevel. And you have to make sure that you're beveling on enamel. Okay? This is where different people have different styles. The Italians, they bevel very little. 0.5 millimeters. I bevel 2 millimeters. Some dentists, they do this. It's called the infinity bevel. You will not see the line. But what you've done, you're basically doing a veneer prep for the patient. It looks really good until the veneer starts to break, and then the next dentist has to do a full veneer for the patient. So I feel that that's that's unconservative, that's too damaging. So now that you've beveled, this is what you have right now. You have a Lego shell. Another mistake that a lot of people make, why is it that every time I do class 4s, my class 4s look more translucent? Is because the opaque layer that you use, you're not using enough. Now, different brands have different levels of opaque layer. What I normally advise for GC opaque layer, you need more than you think. In fact, the opaque layer is most of the filling. In fact, the opaque layer passes the EDJ. Okay? Now, what shade opaque layer do I use? 99% of the time I use AO2. Why? Because if I use AO2, it's easy for me to add a darker, add another layer with a higher chroma. I can make the tooth darker. Okay? So it's always